యూట్యూబ్లో ఇది కాదు యూట్యూబ్లో. సో సార్ ఈక్వలైజేషన్ లేవి నా మెటీరియల్ ఎవరి దగ్గర ఉందా? హ్యాండ్ నోట్స్ ఉన్నా పర్లేదు, లేకపోయినా పర్లేదు, మీకు ఇది నేను చెప్పే విధాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుందండి ఈక్వలైజేషన్. ఓకే సార్, మనం ఈరోజు సడన్గా ఈ సెషన్ పెట్టడానికి ఏంటంటే మన 45 అవర్స్ సెషన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఒక గ్లిమ్స్ లాగా. సో మీకు కూడా అర్థమవుతుంది కదా, మనం ఆ సెషన్కి వస్తే ఇట్ మే బీ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్ అనే ఒక గ్లిమ్స్ ఇవ్వడానికి ఆ 45 అవర్స్ సెషన్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది. ఈ 1 అవర్లో వీళ్ళు ఏమేమి కవర్ చేయబోతున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈక్వలేషన్లు ఇవి తీసుకున్నాం అనుకోండి, మాకు అర్థమవుతుంది కదా మనం ఏం కవర్ చేయబోతున్నాం. పైన ఏంటి సౌండ్? సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్లీ డెమో ఆఫ్ 45 అవర్స్. సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ నేను రికార్డ్ చేసేసి పెట్టేద్దాం అనుకున్నాను. బట్ ఎలాగో ఉన్నారు కదా, మీకు ఫేస్ టు ఫేస్ వింటే కొంచెం బెటర్ క్లారిటీ ఉంటుంది కదా అని. అండ్ ఒక 6 మార్క్స్ కూడా వస్తాయి. దట్ మెయిన్ ఏమైంది డిస్ప్లే నేను చేస్తాను. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ గైస్, సారీ గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్. మై సెల్ఫ్ అశోక్ ముత్తమైన, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ద చార్టర్స్ అకాడమీ. ఓకే, వీడియో బయటకు వెళ్ళేది కాబట్టి ఫార్మల్ ఇంట్రడక్షన్. సో ఓకే సార్, ఈ డెమో 45 అవర్స్లో అసలు వీళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు సార్? వీ విల్ రివైజ్ ద సబ్జెక్ట్, వీ నాట్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద సబ్జెక్ట్. బోత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. రివిజన్ వేరు, రీడింగ్ వేరు. సో మెనీ ఫ్యాకల్టీస్ ఏం చెప్తారంటే, చాలా ఫ్యాకల్టీస్ మ్యారథాన్ పేరు చెప్పుకొని రీడ్ చేస్తూ ఉంటారు, మనకంటే ఫాస్ట్గా వాళ్ళే చదువుతూ ఉంటారు సబ్జెక్ట్ని. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు దట్ హ్యాపెన్. వీ కెన్ గోయింగ్ టు ద రివైజ్ ద సబ్జెక్ట్, బట్ సో మచ్ ఆఫ్ కొంచెం స్పీడ్లో. అంటే మీరు ఒక నా క్లాస్ 1.5లో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, 1.6లో ఎలా ఉంటుంది, అలా నేను చెప్పడం 1.6లో చెప్పాను. సో చూడండి. సో నెక్స్ట్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఫస్ట్ పేపర్ సార్, ఈక్వలైజేషన్ లెవీ. Sir, for CA final, it is the international taxation part chapter. For CMA final, it is a part of liabilities in the special cases. It is a part of liabilities in the special cases. Okay, it is a part of liabilities in the special cases. So very big amendment is happened in the equalization levy in the Finance Act 2024. There is no e-commerce operator from Finance Act 2024. ఆ 2% క్రైటీరియా ఏదైతే ఉంది ఈ-కామర్స్ ఆపరేషన్స్, అది లేదు. ఇంకా 165 అనే సెక్షన్ ఉంది కదా, ఇక నుంచి అంటే మనకుంది ఫర్ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్స్ నుంచి అది లేదు. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ దట్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ అటెంప్ట్. ఓకే ఓకే సార్, హౌ మెనీ మార్క్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ అండి సార్? 4 to 6 మార్క్స్ సార్. సార్ హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అలొకేటెడ్ ద బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్? 30 minutes with questions, 30 minutes with question, 30 minutes with, sir this really possible? It's possible sir, with only my class. Okay, now you can concentrate sir. I will take one example. Already know andarki telusina okate oka example. You can take in next. We can change this time example. Sir, Charters Academy want to launch the 45 hours fast track batch. Charters Academy want to launch the 40 hours fast track batch. Okay now, so they want to promote this 45 hours fast track batch through online advertisement. Through online advertisement. So how can happen through online advertisements? Contact the Instagrams, contact the Google ads. This is only happen in online advertisement. So TV advertisement is not an online advertisement. Sir. YouTube advertisement is an online advertisement. Digital marketing is an online advertisement. So Chartered Academy contact the Instagram. Sir, Chartered Academy status ain't sir. What is the status of Chartered Academy? Residential. What is the status of Instagram? Non-resident. And another thing also sir, Instagram, you find any branch office of Instagram in India anywhere? You find any sublet of Instagram in India? At least you find any computer shop of Instagram anywhere? So simply Instagram doesn't have any P in India. Doesn't have any P in India. No P in India. Doesn't have any P in India. Okay sir. So simply sir, Chartered Academy want to contact the Instagram. Sir, what is their objective?
దే సింపుల్లీ సే దట్ సార్ స్టూడెంట్స్ రీల్స్ స్క్రోల్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో మా రీల్స్ కూడా రావు. సింపుల్ మీ అడ్వర్టైజ్ చేసిన రీల్స్ కూడా రావు. స్టూడెంట్స్ పోస్టర్స్ వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో మా పోస్టర్స్ కూడా కనిపించాలి. సో దీనికోసం మేము ఏం చేసాం సార్, ఇన్స్టాగ్రామ్ని కాంటాక్ట్ అయ్యాం. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏం చెప్పారంటే సింపుల్గా, ఓకే సార్ మీ రీల్స్ వస్తాయి, మీ రీల్సే వస్తాయి. సో వాళ్ళు వద్దన్నా మా రీల్సే రావాలి, వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా మా రీల్సే రావాలి. సో సో వీళ్ళు ప్రమోట్ చేయడానికి 10 lakhs ఛార్జ్ చేస్తారు. ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు సార్? 10 lakhs ఛార్జ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఈ 10 lakhs అనేది ఇప్పుడు చార్ట్ సెగ్మెంట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఈ 10 lakhs ఏమవుతుంది సార్ మనకి? ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఇట్స్ విల్ బి రిడ్యూస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 10 lakhs. సో దానివల్ల ట్యాక్స్ ఎంత తగ్గుతుంది సార్? ఇన్ కేస్ 30% అనుకుంటే 3 lakhs ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది. 3 lakhs ట్యాక్స్. సో వన్ వే యూ కెన్ లూజ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల మనం ఏమవుతుంది సార్, ఆ 10 lakhs మీద ఉన్న ట్యాక్స్ అనేది మనం సేవ్ అవుతున్నాం. బట్ అనదర్ హ్యాండ్ కెన్ చెక్ విత్ అనదర్ హ్యాండ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎలాంటి ట్యాక్స్ అయినా పే చేస్తున్నా గవర్నమెంట్కి? నో సార్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే సార్, అంటే దిస్ ద నాన్ రెసిడెంట్ ఎర్నింగ్ ఇన్కమ్, నో పే ఇన్ ఇండియా అండ్ నో DTAA ఆల్సో, నో సార్. DTAA ఉన్నా కానీ అది ఎలా గవర్న్ చేస్తుంది? అవతల మనం వెళ్ళి అక్కడ ఎర్న్ చేస్తే వస్తాయి. ఒక నాన్ రెసిడెంట్కి ఇండియాలో పీఈ లేకపోతే వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ లేదు సార్. ఇఫ్ ద నాన్ రెసిడెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పీ ఇన్ ఇండియా, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్ విచ్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఇది ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసినట్టు కాదు కదా ఇండియాలో. ఎక్కడ ఎర్న్ అవుతున్నట్టు ఇన్కమ్? ఎక్కడో ఎర్న్ అవుతుంది. సో నో పే. సో దెర్ ఈస్ ఎనీ ఆబ్లిగేషన్, నో ఆబ్లిగేషన్ టు పే ట్యాక్స్, నో ఆబ్లిగేషన్ టు పే ట్యాక్స్, నో ఆబ్లిగేషన్ టు పే ట్యాక్స్. ఓకేనా సార్? The same advertisement service I can enter with some local vendor. So what is happen, sir? In the books of charge second, same thing. There is no effect in that. But in the books of local vendor, we can collect the tax on 10 lakhs. We collect the tax on 10 lakhs. So simply, we collect the tax of 3 lakhs. So simply what happens, sir? ఇక్కడ 3 lakhs lose అయినా కానీ ఇక్కడ నేను 3 lakhs అనేటివి ఎర్న్ చేశాను. We can go with the matching. We can go with our matching concept. Matching concept తో మనం వెళ్ళాం. బట్ అదే ఇన్స్టాగ్రామ్తో జరుగుతుందా? జరగట్లేదు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో సేమ్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెన్. బట్ ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ వల్ల వీ లూజ్ ద లాట్స్ ఆఫ్ మనీ. సో వీ ఇంట్రడ్యూస్ ద వన్ న్యూ స్కీమ్, సార్. వన్ న్యూ స్కీమ్, దట్ ఈస్ ద ఈక్వలైజేషన్ లెవీ స్కీమ్. Sir, how this scheme work? Like a TDS. Sir, what is the TDS mechanism? Mr. A incur the some expenditure. He required to pay amount to the Mr. B. Okay na? ఆ పే చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ ఎక్స్పెండిచర్లో కొంత పార్ట్ని, ఇప్పుడు 100 రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ అనుకోండి, అందులో 10%, 10 రూపీస్ని డిడక్ట్ చేసి 90 రూపీస్ని బీకి పే చేయాలి, 10 రూపీస్ని మాత్రం గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి. ఇదే కదా టీడీఎస్ మెకానిజం. తర్వాత మిస్టర్ బి ఏం చేస్తాడు సార్? రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకొని ఆ 10 రూపీస్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. సో సేమ్ మెకానిజం వీ కెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద ఈక్వలైజేషన్ లెవీ. ఓకేనా? సేమ్ మెకానిజం ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద ఈక్వలైజేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, సార్. So background we can already discuss in our classroom, sir. Okay na? So this is the section 165. So in this scenario, we can simply discuss, sir, who can make the payment? Sir, who receive the services, sir? Again, who receive the services? Resident carrying the business or profession in India. Ante kada? Business or profession. The person who carrying the business or profession. వాళ్ళకి చార్టర్స్ అకాడమీ స్టాటస్ ఏంటి సార్? దే డూయింగ్ ఫర్ ఓన్లీ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం కానీ ప్రొఫెషనల్ పర్పస్ కోసం కానీ చేసుకుంటారు. లేదు సార్, అశోక్ సార్ రీల్స్ చేస్తున్నారు, రీల్స్ ప్రమోట్ చేయడం కోసం కానీ తీసుకున్నారు అనుకో, దట్ ఈస్ సింపుల్లీ పర్సనల్ పర్పస్. అలాంటి వాటికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ డబ్బులకి వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఓకే, అలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ దానికి ఈక్వలైజేషన్ లెవీ అనేది అట్రాక్ట్ అవ్వరు. సో ద పర్సన్ హూ మేక్ ద పేమెంట్ ఇన్ మై సైడ్, హూ మేక్ ద పేమెంట్ అంటే హూ రిసీవ్ ద సర్వీస్. ఎవరు సర్వీస్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు సార్? సింపుల్లీ రెసిడెంట్ హూ క్యారీ ద బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ఓకేనా సార్? దిస్ ఈస్ ద పర్సన్. సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎవ్రీవన్ నో ద IKEA of Hyderabad. This is a furniture shop. That is the resident company or non-resident company? Non-resident company. That is the non-resident company. Okay, now that is the non-resident company. So IKEA of Hyderabad kuda, they also give same amount to the Instagram for advertising their furnitures. Sir, ikkada IKEA Hyderabad పరిస్థితి ఏంటి సార్? Non-resident but PE ఉంది ఇండియాలో. సో non-resident PE ఉంటే they required to pay tax in India కదా. సో వాళ్ళకు కూడా ఇండియాలో ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ వస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ అమౌంట్ని ఎక్స్పెండిచర్గా రాసుకోవచ్చు కదా, ఈ 30 lakhs. దే ఆల్సో కెన్ రైట్ దిస్ 10 lakhs యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో వాళ్ళు కూడా కెన్ సేవ్ ద 3 lakhs యాజ్ ఏ ట్యాక్స్. సో సేమ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు ద IKEA ఆల్సోనా. సో వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ గివెన్ టు ద చార్టర్స్ అకాడమీ, సేమ్ బెనిఫిట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ద IKEA also. Same benefit is available to the IKEA also. So what we need to do? So same provision applicable to the IKEA also. Same provision applicable to the IKEA also. Same thing, sir. If IKEA receiving the any online advertisement services from the another non-resident, they are required to deduct the equalization level. So simply, sir,
who make the payment, sir? ఇక్కడ ఎవరు పేమెంట్ చేస్తాం సార్? NR having P in India. NR having P in India. NR having P in India. So who make the payment, sir? NR having P in India. అంటే who receiving the services? The two persons. Two person. One person is the resident can receive the services for the purpose of business or profession. లేదు, NR can also receive the services, but NR should have a P in India. Should have. Sir, who receive the payment? The person who receive the payment, who providing the services. The service provider should be the non-resident and does not have any P in India. Instagram, what is the status of the Instagram, sir? Non-resident. You have any P in India? No. The service provider should have a non-resident. It doesn't have any P in India. Sir, if for suppose non-resident having any P in India, this section going to applicable or not applicable? Not applicable. What is the reason to not applicable? Means, sir, if NR having any P, they are obligation to pay the tax. Oh no. If NR having any P, they are obligation to pay the tax. ఎన్ఆర్కి పీ లేకపోవడం వల్లే కదా మనం ఈ ట్యాక్స్ అనేది లూజ్ అవుతున్నాం. ఓకేనా? సో ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్? హూ మేక్ ద పేమెంట్? దిస్ ద పర్సన్ మేక్ ద పేమెంట్. హూ రిసీవ్ దిస్ ద పర్సన్ రిసీవ్ ద పేమెంట్స్. నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ సార్. సార్ ఏం చేయాలి చార్టర్స్ అకాడమీ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? చార్టర్స్ అకాడమీ వాట్ నీడ్ టు డూ ద చార్టర్స్ అకాడమీ డూ సార్ అంటే 10 lakhs పే చేస్తున్నాడు కదా డైరెక్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్కి. వీ కెన్ చేంజ్ ద అప్రోచ్. 10 lakhs మొత్తం ఇన్స్టాగ్రామ్కి పే చేయకండి. ఇందులో 95% మాత్రమే ఇన్స్టాగ్రామ్కి పే చేయండి. ఎంత పర్సెంటేజ్ సార్? 95%. 9,40,000 మాత్రం ఇన్స్టాగ్రామ్కి పే చేయండి. రిమైనింగ్ 6% ఉంటుంది కదా, 6% ఎవరికి పే చేయాలి సార్? గవర్నమెంట్కి పే చేయండి. రిమైనింగ్ 6% ఎవరికి పే చేయాలి సార్? గవర్నమెంట్. అంటే ఎంత సార్? 60,000 మాత్రం గవర్నమెంట్కి పే చేయండి. ఓకేనా? సో ఎవరికైతే ఈ సెక్షన్ అప్లికబుల్ అవుతుందో, చార్టర్స్ అకాడమీ ఇస్ ద ఎవరికైతే అప్లికబుల్ అవుతుందో వాళ్ళు ఏం చేయాలి సార్? దే రిక్వైర్డ్ టు కలెక్ట్ ద ఈక్వలేషన్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6% ఆన్ ద పేమెంట్ మేడ్ టు ద నాన్ రెసిడెంట్. ఓకేనా సార్? ఈ సెక్షన్ ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుందో వాళ్ళు ఏం చేయాలి సార్? ఈక్వలేషన్ అవి డిడక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? చూడండి, డిడక్టర్ ఏం చేయాలి సార్? షెల్ డిడక్ట్ ద ఈక్వలేషన్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6% if the consideration exceeding the 1 lakh. If the consideration exceeding the 1 lakh. Sir, what type of service they are taken? First time I already taken, sir. What is the type of service, sir? Online advertisement. Okay, na ఏ సర్వీస్ సార్ వాళ్ళు తీసుకునేది? ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. నెక్స్ట్ ఎనీ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఎనీ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఎనీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ సర్వీస్ ఇస్ ఫర్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్. సార్ ఇంకా మనం డిస్క్రైబ్ చేయలేని ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఏమైనా ఉంటాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఓకేనా సార్? ఓన్లీ దీస్ సర్వీసెస్ సింపుల్లీ వీ కెన్ అండర్లైన్ ద ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్, ఎనీ సర్వీస్ ఫర్ దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకేనా? వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్? ఓన్లీ 3 types of service. First is ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద ఎనీ సర్వీస్ రిలేటింగ్ ఫర్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకేనా? So this chapter we completely think from the Charters Academy point of view. This chapter we completely think from the Charters Academy point of view, not from the Instagram point of view, not from the Instagram point. So in the Charters Academy we have 3 duties. In the Charters Academy we have 3 duties, sir. What is the 3 duties, sir? Should be deduct the equalization levy, pay to the government, payment to the government, and report to the government. This is only, no? So this chapter completely we think from the Charters Academy point of view, not from the Instagram point of view, not from the Instagram. We completely think from the Charters Academy. So what are the duties are liable to do? What are the duties are on the Charters Academy? They should be required to deduct the 6% of the equalization levy if the consideration exceeding the 1 lakh. After that, required to payment to the government. After that, required to report to the government. Sir, what is the difference between the payment and report? Very simple, sir. You make a payment of the TDS chalana, that is the payment to the government. You file the TDS return, that is the report to the government. Same thing is also. You make a payment to the equalization levy to the government, that is a payment to the government. What is the reporting, sir? Reporting means we make a report to the government means అంటే ఒక రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి. దీని గురించి ఏం చేయాలి సార్? మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి. సో ఈ 3 డ్యూటీస్ గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఏ డ్యూటీస్ గురించి సార్? మనం ఈ 3 డ్యూటీస్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్. సో వీఆర్ థింక్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సింపుల్లీ చార్టర్స్ అకాడమీ పాయింట్. సో ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏంటి సార్? వీ నీడ్ రిక్వైర్డ్ టు, చాలా సింప్లిఫై చేశాను సార్ నేను ప్రాసెస్ని. So deductor first duty is deductor who making the person shall deduct the equalization levy, make to the payment to the government. But ఎప్పటికల్లా చేయాలి సార్? What is the due date to the payment to the government? Very simple, sir. Next month 7th. So duty of the deductor, deduct చేయాలి సార్ ఈక్వలేషన్ లెవీ. అండ్ ఏం చేయాలి సార్? అమౌంట్ని డిపాజిట్, ఎవరి దగ్గర డిపాజిట్ చేయాలి సార్? డిపాజిటెడ్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, నాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. డిపాజిటెడ్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూ డేట్? నెక్స్ట్ మంత్ 7th. Okay, sir. We can did it. So what is the next due date? Not is the next duty. We can report it same thing to the government. How can you report it, sir? We need a one form. That is the form number 1. We need a one form. That is the form number 1. Sir, how many times we can file the return? In the TDS we file the quarterly. Every quarter, and 4 times we can go into. But this form we file only annually. Once. Okay, now. Sir, what is the due date to filing the return? On or before the 30th of the immediate following financial year. 30th June of the immediate following financial. We can now check it, sir. Sir, suppose
నేను 23-24లో ఈక్వలైజేషన్ లెవీ డిడక్ట్ చేశాను. 23-24లో నేను ఏం చేశాను సార్? ఈక్వలైజేషన్ డిడక్ట్ చేశాను. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సార్? 24-25. So we can simply 30th June 2024 వరకు we can file the return. 30th June of the 2025 we can file the return. Okay. Okay. So sometimes I'm not able to file the return. Sometimes I'm not able to file the return. Sometimes I'm not able to file the return. Sometimes I filed, but there is some mistake. Some mistake. So we can possibility of filing of belated returns or revised returns. Very simple, sir. Sometimes I'm not able to file the return within the due date. Okay, now sometimes I'm filed but with some mistakes. Okay, now sir, any chance to file the belated return? Does he have any chance to file the belated return? Does he have the director have any chance to file the revised return? Yes, sir. We have a chance to file the belated return and chance to file the revised return. Chance to file the belated return and chance to file the revised return. Okay, sir. Students, if SC is not file the furnished return within the due date, he can file the, this is simply belated. We can file the return within the belatedly. Sir, SC file the return, but they have some mistakes. For example, sir, in a return, what we disclose, sir, very simply. In the return, the form like this. Sir, ever deduct చేసింది ఎవరు? డిడక్టర్ ఎవరు? సింపుల్లీ చార్టర్స్ అకాడమీ ఈజ్ ద డిడక్టర్. ఎంత అమౌంట్ మీరు డిడక్ట్ చేసాం? 10 lakhs మీరు డిడక్ట్ చేసాం. ఓకేనా? ఎంత అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసాం? 60K డిడక్ట్ చేసాం. ఓకేనా? ఎవరికి డిడక్ట్ చేసాం? ఇన్స్టాగ్రామ్కి డిడక్ట్ చేసాం. ఇది మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సింది. ఇదంతా మనం దేంట్లో రిపోర్ట్ చేస్తాం? ఫామ్ నెంబర్ 1లో రిపోర్ట్ చేస్తాం. సో ఇన్ ద మిస్టేక్ ఐ డోంట్ గివ్ ద 60K, ఐ గివ్ ద 50K. ఓకేనా? ఐ గివ్ ద 50K. నేను ఏం చేసేసాను మిస్టేక్లీ 60K ప్లేస్లో 50K ఇచ్చి. ఐ డోంట్ గివ్ ద 10 lakhs, ఐ గివ్ ద 9 lakhs. ఐ డోంట్ వాంట్ I'm hesitate about the Instagram. I don't want to give the name of the Instagram. I give in the Google. Okay, now give it the Google. Okay, now. ఏదైనా జరగవచ్చు. So this is the happen. So this is the wrong. So ఈ wrong ని మనం ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు? ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ రివైజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు? మనం ఓన్లీ రివైజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మే ఫర్నిష్ ద రివైజ్ రిటర్న్. So what is the due date to filing the revised return, belated return? So why you are writing this one in the one stated? Because the due date is the same for both belated return and revised return. The due date is the same for the both belated return and revised return. So what is the due date to file the belated return? What is the due date to file the revised return, sir? So the due date to file the belated return within the 2 years. Within the 2 years from the end of the financial year in which specified service was provided. I want to interpret this point. Anyone get this? Anyone get understanding this? అర్థమైంది ఈ పాయింట్ మీ అందరికి? వెరీ సింపుల్ సార్. సార్ నేను ఎప్పుడు సర్వీస్ ఎప్పుడు తీసుకున్నా సార్? నేను 23-24లో సర్వీస్ తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సార్? నేను 10th June 2023లో సర్వీస్ తీసుకున్నాను. సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశాను. నాకు ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేశారు? సర్వీస్ ప్రొవైడ్. నేను పేమెంట్ గురించి మాట్లాడట్లే, నాకు సర్వీస్ ఎప్పుడు వచ్చిందో మాట్లాడుతున్నా. నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ తీసుకున్నానో మాట్లాడుతాను. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వెన్ యూ టేక్ ద సర్వీస్ అనేది మాట్లాడతాను. ఓకేనా? వెన్ యూ దే ఆర్ ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ అనేది మాట్లాడతాను. సో వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ ఎండ్? 31st March 2024. సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 2 years లోపు ఎప్పుడైనా మీరు రివైజ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 2 years లో మీరు ఎప్పుడైనా మీరు రివైజ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైనా మీరు రివైజ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద 2 years. నీడ్ టు చెక్ లైక్ దిస్ 2 years. ఓకేనా? మీరు ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే కదా? సో వీ నీడ్ టు మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ సార్ మనకి ఎప్పుడు సర్వీస్ వచ్చిందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ ఇయర్లో సర్వీస్ వచ్చిందో చెక్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ గో టు ద ఇయర్ ఎండ్. అక్కడ నుంచి విత్ ఇన్ ద 2 years లో మీరు కెన్ ఫైల్ ద రివైజ్ రిటర్న్ ఆర్ బిలేటెడ్ రిటర్న్. రివైజ్ రిటర్న్ ఆర్ బిలేటెడ్ రిటర్న్. రివైజ్ రిటర్న్ ఆర్ బిలేటెడ్. ఓకేనా? ఎవరి బ్యాచ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్ సార్. సార్ వీ కెన్ అనదర్ సర్వీస్ ఆల్సో. ఇది ఫస్ట్ సార్ 165. నెక్స్ట్ 165A గురించి మాట్లాడదాం సార్. ఇక్కడ నుంచే మన కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 165A వచ్చాకే వీ హ్యావ్ మోర్ కన్ఫ్యూజ్ డీలింగ్ ద క్వశ్చన్స్. కాన్సెప్ట్ వెరీ ప్లెయిన్ కాన్సెప్ట్ సార్. మనం ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం అంటే క్వశ్చన్ 165A అప్లై చేయాలా, 165 అప్లై చేయాలి సార్. ఇలాంటి కాంట్రవర్షన్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయి సార్. ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. మన కొన్నిసార్లు ఏం అప్లై చేయకుండా కూడా వచ్చేస్తాం, టీడీఎస్ అప్లై చేసి వచ్చారు. ఓకేనా? సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో 165A అంటే సార్ అంటే చూడండి 165A చూడండి అప్లికబిలిటీ అంటే కేస్ 2 సార్. దిస్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ కేస్ 2. 165A ఆఫ్ ది ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2016. 165 ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2016. వెరీ సింపుల్ సార్. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది సార్? మనకి 2016 నుంచి మనకి అమెండ్మెంట్లోకి వచ్చింది 2016. సో వెరీ సింపుల్. ఇది ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుందండి సార్ అంటే విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జామ్.
మిస్టర్ ఏ అనే పర్సన్ ఈజ్ ద సైంటిస్ట్, ఈజ్ ద సైంటిస్ట్, ఓకేనా. ఈ వాంట్ సమ్ ఎక్విప్మెంట్, తనకి ఏం కావాలి సార్? సమ్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి. దట్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద చైనా. అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది సార్? దట్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద చైనాలో ఉంది, ఓకేనా. సార్ చైనాకి ఫ్లిప్కార్ట్ వెళ్ళగలుగుతుందా? వెళ్ళదు. సో దే కాంటాక్ట్ ద ఆలీబాబా, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్, ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్. సో మిస్టర్ ఏం చేస్తాడు? ఆలీబాబాలో ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాడు చైనాలోని ఎక్విప్మెంట్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? చైనాలో చింకాంగ్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఎవరున్నాడు? చింకాంగ్, చించాన్, చించాన్, ఓకే, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. సో దే టేక్ ద ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద దట్ ప్రోడక్ట్. అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తారు? దీనికి చేసేస్తారు, ఓకేనా. వీళ్ళు ఇలా అమౌంట్ రాస్తారు. 10,000 రూపీస్ ఈజ్ ద డెలివరీ అమౌంట్, మెటీరియల్ కాస్ట్ 100 రూపీస్ ఈజ్ ద, అది మొత్తం 1100, ఓకేనా. సో ఈ 1000 రూపీస్ ఏంటి సార్ మనకి? డెలివరీ ఛార్జెస్, ఓకేనా, డెలివరీ ఛార్జెస్. సో మిస్టర్ ఏ బుక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు డెలివరీ ఛార్జ్ మొత్తం ఎంత సార్? కాస్ట్ కింద 1100 వేస్తారు, బిజినెస్ పర్పస్ కోసం 1100 వేస్తారు. కానీ ఈ 100 రూపీస్ మీద నిజంగా ఆలీబాబా ట్యాక్స్ కట్టిద్దా? నో సార్. ఎందుకంటే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పీనియన్, నాట్ ఏ పీనియన్. వాళ్ళకి పీ లేదు సార్, పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లేదు సార్. అదే సర్వీసు మనం ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే, ఈ 100 రూపీస్ మీద ఎవరు ట్యాక్స్ కడుతుంది సార్? ఫ్లిప్కార్ట్ కడుతుందా లేదా ట్యాక్స్ కడుతుంది? బట్ దిస్ సేమ్ థింగ్ ఇస్ మిస్ ఇన్ ఆలీబాబా కేస్ నా, సో నో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అనదర్ సెక్షన్, దట్ ఇస్ ద సెక్షన్ ఇస్ ద 165A. This section is the 165. So what is this section? Very simple, sir. Sir, NR, sir, ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటారు సార్? డెఫినెట్గా ఎన్ఆర్ ఈ-కామర్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈ-కామర్స్? హూ ఆపరేట్ అండ్ మెయింటైన్ ద ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ఇస్ నౌన్ యాజ్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్. వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈజ్ ద ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్, Alibaba is the e-commerce operator, Amazon is the e-commerce operator, okay na. But they are not the non-resident, they are the residents, but they are the e-commerce, and it doesn't have any P in India sir. వాళ్ళకి ఎలాంటి పర్మనెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉండకూడదు ఇండియాలో. సో వాళ్ళు ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన సర్వీస్? వాళ్ళు చేసే సర్వీస్ ఏంటంటే దే సప్లై ఆఫ్ దేర్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ టు ద స్పెసిఫైడ్ పర్సన్. వాళ్ళు ఏం చేయాలి సార్? ఆ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఎవరెవరి సార్? వాళ్ళ ఓన్ గూడ్స్ అయినా పర్లేదు, లేదు వేరే వాళ్ళ గూడ్స్ అయినా పర్లేదు, చించాంగ్ గూడ్స్ అయినా పర్లేదు, ఆలీబాబా గూడ్స్ అయినా పర్లేదు, ఓకేనా. అగైన్ రిపీటింగ్ సార్. బట్ దట్ గూడ్స్ డెఫినెట్లీ బిలాంగింగ్స్ టు ద నాన్ రెసిడెంట్. షుడ్ బి బిలాంగింగ్స్ టు ద నాన్ రెసిడెంట్. మనం ఏదైతే గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నామో ఈ-కామర్స్ ద్వారా, ఆ గూడ్స్ ఎవరి అయి ఉండాలి సార్? దట్ గూడ్స్ బిలాంగింగ్స్ టు ద నాన్ రెసిడెంట్ గూడ్స్ అయి ఉండాలి. రెసిడెంట్ గూడ్స్ మనం సప్లై చేయకూడదు సార్. అగైన్ రిపీటింగ్ అగైన్. ఇఫ్ యూ సప్లై ద రెసిడెంట్ గూడ్స్ through the e-commerce operator, this section not at all going to attract. So very simple sir. You supply the goods and service. That goods ఎవరే ఉండాలి సార్? అలీబాబా అయినా పర్లేదు, చించాంగ్ అయినా పర్లేదు, కానీ నరేంద్ర మోడీ మాత్రం కాకూడదు. సో దట్ గూడ్స్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు ద నాన్ రెసిడెంట్ మాత్రం, బిలాంగింగ్స్ టు ద నాన్ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. మీరు సప్లై గూడ్స్ ఎవరైనా ఓన్ గూడ్స్ సార్? సార్ ఓన్ మీన్స్ that belongs to that website, the person who are maintain or operate the e-commerce operator, na, that goods belong to that e-commerce operator. Okay fine sir, it's fine, it's belonging to the Alibaba, it's a fine, we can, this section going to attract it. Sir, this goods belonging to the Mr. X who are stayed in the China, this is also attract. But this goods belonging to the Mr. Y who stayed in the India, resident goods supply చేస్తే మాత్రం section 165 అనేది attract అవ్వదు. Again repeating sir. Sir, దీని మీద we have one question, we have one wonderful question in our question main. Sir, అక్కడ resident goods ఇది సప్లై చేస్తారు, ఎవరు సప్లై చేస్తారు సార్? ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్. ఈ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ చేయాలి మనం? చేయకూడదు, ఓకేనా. వీ కెన్ రిపీట్, రిమెంబర్ సార్, దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్స్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైలైటెడ్, దట్స్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్స్, ఓకేనా. సార్ ఎవరికి సప్లై చేయాలి సార్? ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి సప్లై చేయాలా? ఒక నాన్ రెసిడెంట్ ఇంకో నాన్ రెసిడెంట్కి సప్లై చేస్తే ఎందుకు సార్ ఇదంతా సప్లై? సార్ ఇక్కడ మిస్టర్ ఏ అనేటోళ్ళు ఎవరు సార్? ఈజ్ ద రెసిడెంట్. ఆ గూడ్స్ ఎవరికి సప్లై చేయాలి సార్? మీరు రెసిడెంట్కి సప్లై చేయాలి, ఓకేనా. ఎవరికి సప్లై చేయాలి సార్? రెసిడెంట్కి సప్లై చేయాలి. సార్ ఎనీ పర్సన్, ఇంకా ఏ పర్సన్కైనా సప్లై చేయొచ్చు. ఐపీ అడ్రస్, ఇండియన్ ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేసుకోండి. వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఇఫ్ ద ట్రంప్ ఈస్ కమ్ టు ద ఇండియా, ఇఫ్ ద ట్రంప్ ఈస్ స్టే ఇన్ ఇండియా, ట్రంప్ ఈస్ కమ్ టు ద ఇండియా ఫర్ ద విజిట్ పర్పస్, హిస్ డాటర్ ఈస్ కాలింగ్ టు ద ట్రంప్, సార్ ప్లీజ్ ఆర్డర్ ద వన్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద చైనా యూజింగ్ ద ఇండియన్ ఐపీ అడ్రస్, బికాస్ ఈ స్టే ఇన్ ఇండియా. ఆ టైంలో తను ఎక్కడ ఉన్నా సార్? ఇండియాలో ఉన్నా కాబట్టి ఇండియన్ ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేసుకొని చైనా గూడ్స్ పెట్టాడు. అయినా కానీ ఆ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, అయినా కానీ ఆ సెక్షన్ ఎందుకు? Can use the IP address. That's why using the line in the any person using the IP address. The using person is either resident, either non-resident. The using person either resident or non-resident. No issue. The any person using the IP address. So simply, sir, you supply the any non-resident e-commerce operator, supply the goods. Non-resident goods supplies. ఎవరికి సప్లై చేస్తుంది? IP address యూస్ చేసిన వాళ్ళకి సప్లై చేసిన ఈ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా. సింపుల్లీ నెక్స్ట్ రెసిడెంట్కి సప్లై చేసిన ఈ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సార్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ద ఇది కూడా ఎవరికి సప్లై చేస్తుంది? ఇంకొక నాన్ రెసిడెంట్కి సప్లై చేస్తుంది. ఒక నాన్ రెసిడెంట్ లైనింగ్ ఎలా సార్? ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ ఎవరు సార్?
నాన్ రెసిడెంట్. ఈ సర్వీస్ ఇచ్చేది ఎవరికి సార్? ఇంకొక నాన్ రెసిడెంట్కి ఇస్తుంది. సార్ నార్మల్గా ఇది సెక్షన్ నాట్ అట్రాక్టెడ్, బట్ if such non-resident in the special circumstances, then section going to be attracted. What is the special circumstances? Now we can check it. So sale of advertisement is target the above customers. Very simple. సార్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ ఏదైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ సేల్ చేస్తున్నాడో, అడ్వర్టైజ్మెంట్ తెలుసు కదా సార్, మనం ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఐఫోన్ కొనండి, సామ్సంగ్ ఫోన్, దట్ ఈస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, దట్ ఈస్ ద సేల్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. మీకు అప్పటికి రావచ్చు సార్ 165 అప్లై అవుతుంది కదా అక్కడ, 165 ఎందుకు వస్తుంది అని, అది మాట్లాడు. దట్ ఇస్ ద కాంట్రవర్సీ పాయింట్, దాని గురించి మన తర్వాత మాట్లాడు. ఓకేనా? సో నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది సేల్ చేస్తాను, ఎవరికి? ఒక నాన్ రెసిడెంట్కి సేల్ చేస్తాను. వీళ్ళిద్దరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ సేల్ చేస్తాను, నాకేం సంబంధం లేదు. బట్ వాళ్ళ టార్గెటెడ్ కస్టమర్స్ ఎవరంటే రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఎవరైతే ఇండియన్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ టార్గెటెడ్ కస్టమర్స్ ఎవరు సార్? అడ్వర్టైజ్మెంట్ టార్గెటెడ్ కస్టమర్స్ ఇండియన్ రెసిడెంట్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్ యూజింగ్ ద ఇండియన్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ డేటా విచ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అబవ్. సార్ ఒక కస్టమర్ డేటా నేను సేల్ చేస్తాను సార్. నేను ఏం చేస్తాను సార్? ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఒక కస్టమర్ డేటాను సేల్ చేస్తాను. ఇతనికి ఒక కస్టమర్ డేటా సర్వీస్ని సేల్ చేస్తాను. ఆ డేటా ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేశాను తెలుసా? రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేశాను, లేదు ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకునే దగ్గర నుంచి కలెక్ట్. దెన్ ది సెక్షన్ గోయింగ్ టు బి ద అట్రాక్టెడ్. దట్ ఈస్ ద 165 years. Very simple provision, sir. So if any non-resident e-commerce operator supply their own goods or supply the another non-resident goods to the resident and IP address using person, this section going to be attracted. Okay, sir? That's it. Sir, no, we can supply the another non-resident also, but that non-resident should be in the specified circumstance. What is the specified circumstance, sir? Sir, whatever the sale of advertisement, the targeted customer should be the resident or non-resident using the IP address. No, sir. You sell some data. The data should be collected from the either resident or IP address. Okay, this section going to be the attractive. 165A. Sir, what is the mechanism they follow the 165A? This is a very important. Everyone being confused in the mechanism. Because in the equalization level 165, what is the mechanism we are going to follow, sir? Deduct and pay the remaining amount. This is happen, na? This is happen. But in this mechanism, what happens? Sir, in this Mr. A is there. Alibaba is there. Next, Chinkong, Mr. C is there. China lo Chinkong unnadu. Okay na? So in this what happens, sir? They are collected from the customers. They are collected in this scenario. E-commerce operated collected from the customers. That is the extra equalization levy amount. That is at the rate of 2%. Sir, ఇందాక కేసులో ఏమైంది? ఎవరైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు. బట్ ఈ కేసులో ఏంటి సార్? దే ఫాలో ద టీసీఎస్ మెకానిజం. టీసీఎస్ మెకానిజం మీ అందరికీ తెలుసు కదా. టీసీఎస్లో ఏం చేస్తారు? సెల్లర్ కలెక్ట్ చేస్తారు. ఎవరి దగ్గర నుంచి? బయ్యర్ దగ్గర నుంచి. టీడీఎస్లో ఏం చేస్తారు? ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరైతే ఇంకర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసి చేస్తారు. సో దే ఆర్ ఫాలో ద 165 వాళ్ళు ఏం ఫాలో అవుతున్నారు సార్? టీసీఎస్ మెకానిజం. సో సింపుల్ ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసేది ఎవరితో ఈక్వలేషన్ లేవి? ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్. ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు సార్? ఎవరైతే అల్టిమేట్ కస్టమర్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి దీని ఎవరికి పే చేయాలి సార్? గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి. సో ఇప్పుడు తినే డ్యూటీస్ చూద్దాం మనం. ఎవరి డ్యూటీస్ చూద్దాం సార్? తినే డ్యూటీస్ చూద్దాం. సో వీఆర్ థింక్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి థింక్ చేస్తాం మనం? డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలి. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలి సార్? మనం ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్లో థింక్ చేయాలి. ఓకేనా సార్? ఎప్పటి వరకు పే చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద డ్యూ డేట్ టు మేక్ ద పేమెంట్? దట్ పేమెంట్ ఈస్ దట్ డన్ ద క్వార్టర్లీ సార్. దిస్ పేమెంట్ ఈస్ దట్ డన్ ద క్వార్టర్లీ సార్. దట్ ఈస్ ద మంత్లీ, దిస్ ఈస్ ద క్వార్టర్లీ. దట్ ఈస్ ద మంత్లీ, దిస్ ఈస్ ద quarterly. Sir, if the June month amount we paid at the 7th of July. Okay na? With the June quarter amount. So if it's related to the September, we paid at the 7th October. Sir, the December quarter is paid at the 7th January. Sir, this related to the March quarter amount. We can pay at the 31st March. We can pay at the 31st March. Again 31st March. Sir, this is only 31st March. This is only 31st March. Again remaining amount, everything is the next month, next quarter 7th. Okay na? Beginning of. Okay na? Sir, sometimes this is not at all attractive, sir. This section not at all. Where is it? Okay? Sir, మీరు ఎవరైతే వెరీ సింపుల్ సార్, సింపుల్ పాయింట్ చూడండి, తెలుగులో చెప్తాను సార్. మీరు ఏదైతే గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నారో ఒక ఇండియన్ కస్టమర్స్కి, ఇండియన్ అయిపోయి ఆ అమౌంట్ మొత్తం ఒక హోల్ ఇయర్ కలిసి కూడా 2 crores దాటలేదు సార్. ఈ కామర్స్ ఇప్పుడు అలీబాబా ఉన్నారు సార్, మిస్టర్ ఏకి సప్లై చేస్తున్నారు, మిస్టర్ బికి సప్లై చేస్తున్నారు, మిస్టర్ సికి సప్లై చేస్తున్నారు, ఎవరు రెసిడెంట్కి సప్లై చేస్తున్నారు, ఐపీ అడ్రస్ ఆ మొత్తం ఇండియాకి సప్లై చేస్తే 2 crores దాటితే ఈ సెక్షన్ అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా? So this section when it going to applicable, sir? The service provided by the e-commerce operator to the resident and IP address combined together should be exceeded more than 2 crores. So should be exceeded more than 2 crores. అప్పుడు మాత్రమే ఈ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. So only, sir, while calculating the 2 crores, what are the turnover we need to check, sir? What are the turnover you are
ఎర్న్డ్ ఇన్ ద ఇండియా, దట్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు చెక్. ఏదైతే అమౌంట్ మీరు ఇండియాలో ఎర్న్ చేశారో ఆ అమౌంట్ మాత్రమే మీరు చెక్ చేయాలి. ఏదైతే ఇండియాలో మీరు ఎర్న్ చేశారు, ఏదైతే ఇండియన్ కస్టమర్కి సర్వీస్ చేశారో, ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేశారో అది మాత్రం మీరు చెక్ చేయాలి. ఆ 2 crores మీరు ఏం చెక్ చేయాలి సార్? ఇండియన్ కస్టమర్కి వెళ్ళింది అండ్ ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేసిన సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళకి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా సార్? ఇఫ్ ద లెస్ దాన్ 2 crores ది సెక్షన్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి అట్రాక్టెడ్. ఓకేనా సార్? ఆల్రెడీ 165 అట్రాక్ట్ అయింది, సో 165A అట్రాక్ట్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ సార్ దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ సార్, దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ. చెక్ నౌ వీ కెన్ చెక్ ఇట్స్. చూడండి సార్, నేనేమన్నా సప్లై ఆఫ్ ఓన్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ బై ద ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఓకేనా? ఓకే చెక్ ఇట్స్ సార్. చార్టర్స్ అకాడమీ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద మీషో, ఏజియో, మీషో వద్దులేండి. చార్టర్డ్ అకాడమీ వాంట్ ద చైనా స్టూడెంట్స్ కూడా మా క్లాసెస్ కొనాలని మేము అనుకుంటాను. ఓకేనా? సో మేము ఏం చేసాం అంటే చార్టర్డ్ అకాడమీకి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కడ వేసాం? అలీబాబాలో వేసాం. ఎక్కడ వేసాం సార్ మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్? అలీబాబాలో వేసాం. సో అలీబాబాలో మాకు సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది. సార్ అలీబాబా ఈజ్ ద ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. అలీబాబా ఎవరు సార్? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఓకేనా? ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ ద 10 lakhs. సార్ ఇప్పుడు ఏ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది? 165Aనా 165? దట్ ఈస్ ద కాంట్రవెన్సీ. దట్ ఈస్ ద రియల్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ద రియల్ ఎగ్జామ్. ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం చూడండి, అది అందరూ చెప్తారు. ఇక నుంచి మనం ఎగ్జామ్ మాట్లాడు, సిఏ ఫైనల్ పాయింట్ ఆఫ్లో మాట్లాడతాం ఇక నుంచి. సో ఏ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది? సరే ఇక్కడ 165A రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా? 160 అసలు అప్లికబిలిటీ అనేది చెక్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్. 165A వస్తుంది, 160 ఏది అప్లై చేద్దాం సెకండ్ విషయం. మీకు ఇక్కడ 2 సెక్షన్స్ అన్న వస్తున్న విషయం మీ బ్రెయిన్కి తెలియాలి ఫస్ట్. వీఆర్ ఇంటెండెడ్ టు నో ఇన్ దిస్ థింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్ ద 2 sections. చూద్దాం సార్. హూ ఇస్ ద చార్టర్డ్ అకాడమీ? రెసిడెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ సర్వీస్? ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్. ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 10 lakhs. దిస్ ఈస్ ద 165. దిస్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ 165. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్. మీకు ఆ పాయింట్ తెలియాలి. ఇక్కడ 165 వస్తుందనే పాయింట్ మీకు తెలియాలి. వీ నీడ్ టు క్లియర్ విత్ దేర్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ 165. 165A కూడా వస్తుందా? చూపిస్తాను సార్. సార్ హూ ఇస్ ద చార్టర్డ్ అకాడమీ? రెసిడెంట్. హూ ఇస్ ద అలీబాబా? ఈ కామర్స్. దిస్ ఈస్ ద అలీబాబా ఓన్ సర్వీస్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్ సర్వీస్. దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ ద ఓన్ సర్వీస్. దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ ద ఓన్ సర్వీస్. ఎవరికి ఇస్తుంది? రెసిడెంట్. ఒక నాన్ రెసిడెంట్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ తన ఓన్ సర్వీస్ని ఎవరికి సప్లై చేస్తున్నారు సార్? రెసిడెంట్కి సప్లై. ఎవరికి సప్లై చేస్తున్నారు? రెసిడెంట్కి సప్లై చేస్తున్నారు. సో 165A కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో ఇలా 2 sections అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు వీ కెన్ గో విత్ 165. వీ కెన్ గో విత్ 165. ఆల్వేస్ 165 ఓవర్ రైడింగ్ ద 165A. ఆల్వేస్ 165 ఓవర్ రైడింగ్ ద 165A. ఓకేనా? 10 lakhs. 1 lakh దాటితే సరిపోతుంది కదా మనకి. ఓన్లీ చార్టర్డ్ అకాడమీ పంపించి 2 crores దాటాల్సిన అవసరం లేదు సార్. చార్టర్డ్ అకాడమీతో పాటు ఇంకా ఎం అకాడమీ, ఎన్ అకాడమీ, టీ అకాడమీ, ఎల్ అకాడమీ, వాట్ ఎవర్ అకాడమీ అన్ని కలిపి 2 crores దాటాలి. ఇండియన్ సార్ ద టర్న్ ఓవర్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఎంటైర్ ఇండియన్ కస్టమర్స్, ఎంటైర్ ఐపీ అడ్రస్ కస్టమర్స్. ఓకేనా? ఒక ఇండివిజువల్కి 2 crores దాటాలని వస్తుంది. ఇండియాలో వాళ్ళు ఎర్న్ చేసిన టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలి? ఇండియాలో వాళ్ళు వచ్చిన గ్రాస్ ఎంటైర్ ఇండియన్ కస్టమర్ ద్వారా ఎర్న్ చేసిన టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలి? 2 crores దాటి ఉండాలి. అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్కి మొత్తం వచ్చే టర్న్ ఓవర్ మోర్ దాన్ 2 crores ఉంటేనే 165A. ఓకేనా? ఒక ఇండివిజువల్ కస్టమర్కి కాదు. అలా అర్థమైందా? సో ఎప్పుడెప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతుందంటే ఏం రాస్తుంది సార్? సార్ ఎన్ఆర్కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళకి పీ ఇన్ ఇండియా వంటి సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది సార్. ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్కి. ఫ్లిప్కార్ట్కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది సెక్షన్, అట్రాక్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా సార్? అగ్రిగేట్ అన్న లెస్ దాన్ 2 crores ఉంటే అట్రాక్ట్, 165A అట్రాక్ట్ ఉంటే అట్రాక్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ 165 అసలు ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవ్వదు? వాట్ ఈస్ నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ 165? సార్ మీరే చెప్పొచ్చు ఆన్సర్. 165 ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతుంది? నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ 165. సార్ బిలో 1 lakh there is no question of 165. Personal purpose there is no question of 165. The service provider is a resident, there is no question of 165. The service provider having any PE in India, there is no question of PE 165. The service receiver doesn't have any PE in India, there is no 165. So there is so many scenarios. Okay now we can write n number of points, 6 to 7 points, not restricted to the 4 points. Very simple. నేను ఏమన్నా 1 lakh కంటే తక్కువ ఉంటే ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద 165 అట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా అక్కడ సింపుల్గా. నెక్స్ట్ సర్వీస్ రిసీవర్ డెఫినెట్గా ఏమై ఉండాలి? రెసిడెంట్ అయిన ఉండాలి, ఎన్ఆర్ హ్యావింగ్ పీ ఉండాలి. లేదు సర్వీస్ రిసీవర్ ఎన్ఆర్ బట్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పీ ఇన్ ఇండియా, 165 అట్రాక్ట్ అవుతుంది.
Service is NR and not having any P in attracted. So service provider also resident. This section not attracted. Service provider have any P in India. This section not going to be attracted. That is the 165. Okay. సో ఇప్పుడు మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడతాం, ఎవరి డ్యూటీస్ మాట్లాడాలి మనం ఇప్పుడు? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ యొక్క డ్యూటీస్ మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ డ్యూటీ ఏం సార్? 2% కలెక్ట్ చేయాలి, పేమెంట్ చేయాలి. పేమెంట్ చేస్తాం కదా ఎప్పటి వరకు? 7 months. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద రిపోర్టింగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద రిపోర్టింగ్ పాయింట్. సార్ తను ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలని సార్, ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ గో విత్ ఫార్మ్ నెంబర్ 1. హీ ఆల్సో గో విత్ ఫార్మ్ నెంబర్ 1. ఈ ఫైల్ annually on or before the 30th June of the year. So sometimes e-commerce operator also, sometimes e-commerce operator also, sometimes so that's why you can SSC or e-commerce operator also, sometimes e-commerce operator also failure to file the return within the due date. Sometimes e-commerce operator file the wrong return. Okay, now you can also file the revised return, you can also file the bill return. What is the due date, sir? 2 years from the end of the financial year with exact services provided by the e-commerce operator. Okay, sir. Sir, after, okay sir, everything is done. Return is filed by the e-commerce operator or return is filed by the deductor. What next, sir? What is happening in the income tax, sir? We file the income tax as per the 139. What is the next process, sir? There is a intimation. There is a intimation. 143(1). Everyone receives the intimation regarding their claims, returns. So that is a process. So once you file the return, 168 లో ఏదైతే రిటర్న్ ఫైల్ చేసాం మనం, we need to process. అలాగే మీరు ఫైల్ చేసిన ఫామ్ నెంబర్ 1 ఉంది కదా, they need to process by the department. Next step is the process by the department. So who can so which return we have made under 167? This process under section 168. In the processing, they are find any arithmetical errors, they can rectify it. In the processing, they find any arithmetical errors, they can rectify it. They find any arithmetical, they can rectify it. And after that, AO will issue the intimation order, sir. In which scenario they can issue the intimation, sir? In the all scenarios, they can intimation order, sir. Very simple, sir. So whatever the return file is the correct now, they can issue the intimation. What is your file? That is the correct. So whatever your file intimation, there is a wrong now, they can again raise the intimation. Sir, you file the wrong. So sometimes you get the some refund, they can issue the again intimation. There is a refund possibility. Sometimes they need to pay the extra amount, they can issue the intimation. So sometimes SSC required to pay the amount. Okay, now they can issue the intimation order. The same thing mentioned in the intimation. Such intimation order treated as a deemed demand order. Such intimation treated as a deemed demand order. Such intimation treated as a deemed demand order. Okay, now. Sir, what is the due date to issue the intimation order? What is the due date to issue the intimation order? Sir, intimation has to be sent within the 1 year from the end of the financial in which the return was filed. Very simple, sir. What is the actual date of filing of return? We need to take, go with the end of the financial year. From that end of the financial, we need to take the 1 year. So sometimes we file a belated return within after the 2 years. We can take that year only. In which year you are filed the return, taken that the date, go with the end of that year. You can file the, we can go with the intimation 1 year. Okay, sir. So if any demand notice, they should treat as a deemed demand notice. Okay, deemed demand notice. So sometimes there is any mistake apparent on the records. What is the mistake apparent on the records? Very simple, sir. Change in the law retrospectively, change in the Supreme Court judgment. Okay, now if anything apparent on the records, okay, now we need to rectify the such intimation. We need to rectify the such intimation. What is the time limit to rectify the such intimation? Sir, intimation can be amended within the 1 year from the end of the financial in which intimation was. Sir, actually, when you are issued the intimation, for example, in this case, sir, you file the return 10/5/2024. Okay, now what is the end of the financial year, sir? 31st March 2025. So ఇక్కడ నుంచి 1 year లో మనకి ఇంటిమేషన్ రావాలి, అంటే మాక్సిమం 31st March 2026 లో మనకి ఇంటిమేషన్ రావాలి. సో వి గెట్ ద ఇంటిమేషన్ ఇన్ February 28 to 2026 ఫిబ్రవరి వచ్చి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అగైన్ సార్? దీనికి 31st March 2026. ఈ వచ్చిన ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 1 year లో మీరు ఏం చేయాలి సార్? ఇంటిమేషన్ని అమెండ్ చేయాలి. ఇంటిమేషన్ ఏం చేయాలి సార్? మీరు అమెండ్ చేయాలి. ఇంటిమేషన్ ఏం చేయాలి సార్? అమెండ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇంటిమేషన్ మీరు యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ద అమెండెడ్. ఓకే, okay sir. What is the duties of the deductors and e-commerce operator? Deduct, payment, filing. What if fails? What is the consequence if fails by the e-commerce operator or deductor? So what is the scenarios going to the fails? అంటే నాన్ కంప్లైన్స్ కి ఏమేమి ఛాన్స్ ఉంటాయి సార్? నాట్ deducted or not paid. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నాట్ ఫైల్ ద రిటర్న్. This is happen only. This is the only non-consequence. Okay, sir. What is the consequence? Is the fails. What are the fails we are going to, sir? Simply, what is the first default, sir? Equalization may be deducted, but not paid on or before that. But paid, lately paid. Definitely pay చేశాడు, కానీ ఎప్పుడు పే చేశాడు? లేట్గా పే చేశాడు. We need to check the interest point. We need to check the interest point. Simply pay the interest 1% per month or part of the month. Pay the interest 1% per month per after month. So ఇది ఎవరికి సార్? ఈ డిడక్టర్ కా లేదా ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్? దిస్ ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఫర్ ద బోత్. This interest point is for the both. This is, I can refer the note. They can refer the note. This interest point is for the both. This interest point. So what about the penalty? What about the penalty? So this penalty point for the only deductor. This penalty point for the only
deductor. Sir, what is how much amount we can expect it to the 100 per day and amount of equalization, whichever is lower, okay now. Sir, there is a possibility now failure to detect the entire equalization levy. There is a possibility now failure to detect the entire equalization levy. So penalty is the amount of equalization levy. Penalty is the equalization levy. Sir, ఇది ఎవరికి సార్ equalization levy on the specified service in the sense 165A ఎవరికి సార్ ఇది? Sir, in case what about the e-commerce operator is failure to deduct any equalization levy? There is no penalties. There is no penalty. There is no penalty. There is no penalty. Okay. So wherever I mentioned a specified service now, we can remember only that is for the 165. That penalty only for the 165. So failure to pay the whole or part of the equalization levy. E-commerce operator failure to pay. Simply penalty will the maximum amount of equalization. So this penalty only for the e-commerce operator. This penalty only for the e-commerce operator. So sometimes statement filed the wrongly. Sir, what is the means? We have a chance to revise now. We have a chance to revise now. So this statement intentionally they filed the wrongly. The intention is fraud. The intention is fraud. Then only this section attracted. Then initially the intention they want to file the wrong. The intention they want to file the wrong. That is unintentional. The intention is to file the wrong. This deducted by the some officer. This okay now. So what is the they are liable for the imprisonment, sir? How many years? 3 years. Fine. Non-cognizable means non-bailable. Non-bailable. Sir, before going to issue this order, we need to take approval of CCIT. We need to take the approval of CCIT under section 176 before. Sir, statement is not filed. Sir, in the above scenario, statement is filed wrongly. But this scenario, statement is not at all filed after the belated time also. After the belated time also. This time, you may serve the notice. It's not shall. May serve the notice to the SSC key. Sir, please file your return. So if Evo not serve the notice, no issue, sir. Evo may serve. If yes, if serve the notice, file the equalization statement within the 30 days from the date of receiving the notice. Sir, yes, I filed. There is no issue, sir. I am not filed. You are 100 rupees per day penalty. 100 rupees per day you go for the penalty till the filing. Okay, sir. So we can say that, sir, there is a penalty. Who will issue the penalty, sir? Evo will issue the penalty order for under section 170 or 177. Sir, if SC is satisfied with the penalty order, pay the penalty, close the issue. If SC not satisfied with the penalty order, what are the next further remedies available to the SC, sir? He go the appeal to the CIT. He can go appeal to the CIT. CIT దగ్గరికి appeal వెళ్ళొచ్చు, sir. Sir, next level authority CIT కదా. You can go for the appeal to the CIT. What is the form he required to file, sir? Form number 3. Sir, how many days we can take that? 30 days. How much of fees? 1000 rupees. Okay. Sir, again deductor is satisfied. You can satisfy. We can pay. We can do the whatever the mentioned in the order. If the deductor is not satisfied, what need to do? The deductor is not satisfied, what need to do? We can again file appeal to the IT80. Next appellate authority was IT80. Sir, what is the how many days? That is the 30 now. We can double it. It is the 60 days. What is the fees? Again 1000 rupees. This is the form number 5. This is the form number. Sir, this is the form number 4. This is the form. Sir, we have how many forms? 3 forms. Form number 1 is the normal return. Form number 2, sir, form number 2 is the intimation. Form number 3 is the appeal 1. Form number 4 is the appeal 2. That's it. Form number 4 is the appeal 2. Okay, na? So wherever decided, IT80 decision is the final decision. No High Court, no Supreme Court. IT80 decision is the final decision. IT80 decision is the final decision. Okay, na, sir? That's it. That's the equalization levy concept. Briefing. Okay, now we can solve the questions. So we are solving the 5 questions of this chapter. Only 5 questions are the difficult. Sir, any doubt for this? Any doubt? మన కొత్తగా ఉందా సేమ్ పాయింట్ మన కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందా చార్ట్ ఈ చార్ట్ తీసుకొని చదవండి మీకు సరిపోతుంది ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజ్ అయితే జస్ట్ స్టిక్కర్ ది చార్ట్ అంత పెద్ద బుక్లో అంటే కొంచెం కష్టం ఏంటి కిరణ్ గారు ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు చెప్పండి
రెసిడెంట్ పే చేస్తున్నారు. పీ లేదు కదా సార్, పీ ఉంటేనే కదా అక్రూడ్ రెసిడెంట్. పీ లేకపోతే అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద బిజినెస్ కనెక్షన్. ఆ రెండు లేవు కదా ఇక్కడ. ఏజెంట్ ఏమి ఉండడు కదా ఇన్స్టాగ్రామ్కి. ఏజెంట్ హ్యాబిచువల్ కన్క్లూడ్ ద కాంట్రాక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద పిఈ ఇన్ ఇండియా. అది పిఈ ఉంది, ఐక్యాకి పిఈ ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్కి పిఈ లేదు ఇండియాలో. ఓకేనా. సో అనదర్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్ సార్. సార్ ఏదైతే మనం ఇన్కమ్ పే చేస్తున్నామో అది ఎగ్జామ్ట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ రిసీవర్. దేనికైతే ఈక్యులేషన్ డిడక్ట్ చేస్తామో అది రిసీవర్ చేతిలో ఏంటి సార్, సింపుల్లీ ఎగ్జామ్. సార్ వాట్ ఇస్ ద అనదర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫెయిల్యూర్ టు డిడక్ట్ ద ఈక్యులేషన్ లెవీ అనుకోండి సార్. 100% ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద డిజలౌడ్ యాజ్ expenditure. 100% going to be disallowed as a expenditure. dt students, sir, market as important. This question is enough for your exam. Question number 1 is not required, sir. Sir, question number 3 is important. Four is important. 5 is, this is the exam day question. 5 is the exam day question. 3, 4, 5. 6 is chalte. 7th is also important. 8th question also important. That's it. Our question solved. 3, 4, 5. Okay. Sir, చూడండి. Sir, how we are going to solve the questions in the 45 hours? మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయబోతున్నాం. Sir, మనం ఆల్రెడీ హైలైట్ చేస్తుంటాం క్వశ్చన్ని. చూడండి సార్, బిఓఎల్ ఎల్ఎన్సి ఈజ్ ఎంటిటీ రెసిడెంట్ ఇన్ ద యూఎస్. ఎవరైనా సార్ వాళ్ళు యూఎస్లో రెసిడెంట్. సార్ నేను ఒకేసారి చదువుతాను, క్వశ్చన్తోనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరుగుతుంది. ఇది రెగ్యులర్ బ్యాచ్ కాదు, క్వశ్చన్ ఒకసారి చదివి మీకు టైం ఇచ్చారు. సో చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి రివిజన్ క్లాస్. ఓకేనా. LLC, that is the resident in the US. It operate and online the shopping app. So this is the e-commerce operator. Okay, sir. Flip zone. On this platform, it facilitates sale of various kind of goods owned by the different type of entity. LLC does not have any permanent establishment. Very simple, sir. E-commerce operator and no P in India. We can write e-commerce operator, no P in India. So during there, it gives the following details. Sir, receive the sale of goods to the person resident in India. And sir, 196 lakhs. So they can simply sell the goods to the resident in India. 196 lakhs. And sale price received from the person resident in India. Who visiting the నైబరింగ్ కంట్రీ. సార్ ఇది ఎవరికి సేల్ చేసాం సార్ మనం? నైబరింగ్ కంట్రీ. కానీ సేల్ చేసింది ఎవరికి సార్? రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. సో 196 ప్లస్ 7 203 crore, 203 lakhs. ఇది 2 crores దాటిందా లేదా? దాటింది. సో 2% ఈక్యులేషన్ కలెక్ట్ చేయాలో వద్దా? దట్స్ ఇట్. సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 చూడండి. XYZ ఈజ్ ద నాన్ రెసిడెంట్. అగైన్ నాన్ రెసిడెంట్. ఈజ్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద సింగపూర్ కంపెనీ. ఓన్ అండ్ ఆపరేట్ ఎలక్ట్. సో ఈజ్ ద ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్. We can get that first point, sir. And with effect of online goods, the following of the receipt of the during the year. First, sir, XYZ have a no permanent establishment in India. XYZ ki elanti permanent establishment లేదు ఇండియాలో. సో how can you check it, sir? Sir, person sale of the goods from the receipt from the sale of goods from person resident in India. We can need to take in calculation of turnover or not. తీసుకోవాలి కదా ఈ అమౌంట్ ని, టర్నోవర్ క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్, receipt from the sale of the goods to the person not resident in India but resident in other south countries. సో ఈ అమౌంట్ ని తీసుకోకూడదు జనరల్గా అయితే. బట్ ఒక పాయింట్, అవుట్ ఆఫ్ సెట్ అమౌంట్ 50 lakhs రిలేటెడ్ టు ద రిసిప్ట్ టు ద పర్సన్ యూజింగ్ ఐపీ అడ్రస్. సో 158 plus 57 215 lakhs. ఓకే, 215 lakhs. దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్రాస్. ఈ లిమిట్ కూడా క్రాస్ అయిపోయింది కదా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు కలెక్ట్ ది ఈక్యులేషన్ లెవీ విత్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్. అంతే. 1 minute of question. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఈ క్వశ్చన్లో మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్ తెలుస్తాయి. 165 ఏంటి, 165 ఏంటి, అసలు రెండు ఎలా కాంటర్ అవుతాయి చూడండి. సో XYZ కంపెనీ ఇస్ ద ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ ద has the no physical presence in India. Has the no physical presence in India. ఓకేనా. has the no permanent establishment in India also. ఓకేనా. ఎవరు సార్ XYZ అని మనం ఎవరు డిసైడ్ అయిపోయాం మనం? ఒక ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్, నో పీ ఇన్ ఇండియా. ఈ సెల్ గూడ్స్ వర్త్ 1.2 crores ఇండియన్ రెసిడెంట్. క్యాలిక్యులేషన్లో తీసుకోవాలి వద్ద ఇది? టేక్ ద క్యాలిక్యులేషన్. సో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ టు ద పర్సన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. సర్వీస్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేసేది సార్? రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. బై వే ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. వెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బిల్ was received in the service during the financial year does not exceeding the 1 lakh per. సార్ పర్ రిసిపియంట్కి 1 lakh దాటలేదంట.
సో ఇక్కడ 2 సెక్షన్స్ ప్రాబిలిటీ ఉంది, 165 రావచ్చు, 165A రావచ్చు. కానీ 165 మనం అప్లై చేయం, ఓన్లీ 165Aకే తీసుకెళ్తాం. ఎందుకు? పర్ రిసిపియంట్కి 1 lakh దాటలేదు ఇక్కడ, పర్ రిసిపియంట్కి 1 lakh దాటలేదు, పర్ రిసిపియంట్కి 1 lakh దాటాలి. అర్థమైందా సార్? 1 lakh అనేది అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్, ఈ 2 crores అనేది మాత్రం అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్. 1 lakh మాత్రం ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోవాలి. చార్టర్స్ అకాడమీ ప్రొవైడ్ చేస్తే చార్టర్స్ అకాడమీకి 1 lakh చూసుకోవాలి, ఎంఏ అకాడమీ ప్రొవైడ్ ఎంఏకి చూసుకోవాలి, ఎన్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది సార్? ఇక్కడ 2 ఛాన్స్ ఉన్నాయి, బట్ 165ని మనం ఎందుకు అప్లై చేయలేకపోతున్నాం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? పర్ బిల్ ఈస్ ద లెస్ దెన్ 1 lakh. సో వీ కెన్ సింపుల్లీ టేక్ ఇన్ ఫర్ ద 165Aలో. సో సింపుల్లీ యాడ్ దిస్ టర్న్ ఓవర్, 0.7 crores టర్న్ ఓవర్ మాత్రం మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ టు ద నాన్ రెసిడెంట్, సేల్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజర్ విచ్ టార్గెటెడ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ద ఇండియన్ కస్టమర్స్. సార్ 20 lakhs. సార్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది సార్? ఒక నాన్ రెసిడెంట్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఇంకొక నాన్ రెసిడెంట్కి ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ ఇచ్చాడు. 165 వస్తుందా రాదు? ఎనీవన్ 165 వస్తా రాదు? రాదు. 165 రాదు సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. సర్వీస్ ప్రొవైడర్, హూ ఇస్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్? నాన్ రెసిడెంట్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఎన్ఆర్ హ్యావింగ్ నో పే. బట్ హూ ఇస్ ద సర్వీస్ రిసీవర్? He is also non-resident but don't have a P in India. There is no question of 165. They always think about the from the 165A. So simply this cover under the 165A. Okay, sir. Don't confuse with the online advertisement. Who is the receiver? Who is the provider? We need to check all with who is the receiver and who is the provider. So simply add that 20 lakhs also. Add 170, 20 and we get the 2 crores 10 lakhs. So simply 42 lakhs. Question number 6 is not required. ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీ సిఏ ఫైనల్ స్టూడెంట్స్, రీడర్స్. ఇవన్నీ చూడండి సార్. హౌ అవర్ కాన్సెప్ట్ కవర్ అంటే ఎవ్రీ క్వశ్చన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ విత్ అవర్ రివిజన్ క్లాస్ ఓన్లీ, విత్ అవర్ రివిజన్. చూడండి సార్. సార్ ఏస్టర్ ఐఎన్సీ ఎవరు సార్? ఈజ్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద కెనడా. ఈజ్ ఓన్ అండ్ ఆపరేట్ అండ్ మేనేజ్ ద డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సార్? డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మేనేజర్ సచ్ యాజ్ ద మార్కెట్ ప్లేస్ ఫర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఈ రీడర్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ బ్రాండ్ గ్లోబల్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సార్? ఆ కావాల్సిన ఈ బ్రాండింగ్ అని సేల్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఇట్ ఆల్సో హోస్ట్ సమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ కూడా చేస్తున్నారు. దాంట్లో ఏం చేస్తున్నారు సార్? సార్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చిందంటే వి గో ఫర్ ద థింక్ ఫర్ 165 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం థింక్ చేయాలి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు థింక్. సో త్రూ ద దిస్ వెబ్సైట్ ఈ సోల్ ఈ రీడర్స్ అండ్ టు ద ఏబీసీ లిమిటెడ్. ఎవరి అమ్ముతున్నాయి సార్? ఏబీసీ లిమిటెడ్ అండ్ XYZ ఐఎన్సీ. సార్ ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ ఇండియన్ కంపెనీ. ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఎవరు సార్? సార్ వాట్ ఎవర్ ద గూడ్స్ సోల్డ్ టు ద ఏబీసీ లిమిటెడ్ కంపెనీ, దానికి 165A అట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా? 165A అట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా? సార్ ఏదైతే అస్టర్ ఐఎన్సీ సేల్ చేస్తుందో ఏబీసీ గూడ్స్కి, దానికి 165 అట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఏబీసీ అస్టర్ ఐఎన్సీ ఈజ్ ద ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఓకేనా? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వశ్చన్, డోంట్ వరీ. ఈ క్లారిటీ వస్తే చాలు సార్. ఈ క్వశ్చన్కి ఈ క్లారిటీ వస్తే చాలు. చూడండి సార్, దిస్ ఈజ్ ది ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్. ఓకేనా? ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ నాన్ రెసిడెంట్ అండ్ నో పీ ఇన్ ఇండియా. నాన్ రెసిడెంట్ అండ్ నో పీ ఇన్ ఇండియా. ఓకేనా? నాన్ రెసిడెంట్ అండ్ నో పీ ఇన్ ఇండియా. ఓకేనా? నాన్ రెసిడెంట్ అండ్ నో పీ ఇన్ ఇండియా. ఓకేనా? సో వీళ్ళు 2 types ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఒకటి ఇది సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా అదర్స్కి గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు. ఓకేనా? అదర్స్కి గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు. ఆ గూడ్స్ ఎవరికి? రెసిడెంట్కి అమ్మాలి, లేదా ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళకి అమ్మితే ఈ సెక్షన్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఈ అస్ట్రెన్సీ. లేదు ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నారు? సేల్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తారు. సేల్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో ఈ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎవరికి అమ్ముతున్నారంటే ఇద్దరికి అమ్ముతున్నారు. ఏబీసీ కంపెనీ అమ్ముతున్నారు, నెక్స్ట్ ఇంకో కంపెనీ XYZ ఐఎన్సీ అమ్ముతున్నాడు. సో సింపుల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సార్? ఇండియన్ కస్టమర్ గూడ్స్ అమ్ముతున్నాడు, అంటే రెసిడెంట్ గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు, నెక్స్ట్ నాన్ రెసిడెంట్ గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు. ఏదైతే నాన్ రెసిడెంట్ గూడ్స్ వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతున్నారో ఈ పోర్షన్ వరకు ఈ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఈ సెక్షన్ అనేది అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఈ సెక్షన్ అనేది ఎందుకు సార్? దిస్ అప్లికబుల్ టు ఓన్లీ సేల్ ఆఫ్ ఓన్ గూడ్స్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్ గూడ్స్. ఇక్కడ సేల్ చేసిన ఎవరు గూడ్స్ సార్? ఓన్ గూడ్స్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్ గూడ్స్. ఇక్కడ అమ్మేది ఎవరు గూడ్స్ సార్? వీళ్ళు ఏబీసీ అంటే ఇండియన్ కస్టమర్ గూడ్స్. ఇండియన్ కస్టమర్ గూడ్స్ అమ్ముతుంటే ఈ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా? అట్రాక్ట్ అవ్వదు కదా. అమ్మాల్సింది ఎవరు గూడ్స్ సార్? 165లో వెరీ సింపుల్ పాయింట్ మనం ఏం చెప్పాలి? అమ్మాల్సింది ఎవరు గూడ్స్ సార్? నా ఓన్ గూడ్స్ అయినా అమ్మాలి, లేదా ఇంకొక నాన్ రెసిడెంట్ గూడ్స్ అయినా అమ్మాలి. నేను అమ్ముతుంది ఎవరు బుక్స్ సార్? ఇక్కడ ఏబీసీ బుక్స్. ఏబీసీ అంటే ఎవరు సార్? ఈజ్ ద రెసిడెంట్. XYZ ఐఎన్సీ ఎవరు సార్? నాన్ రెసిడెంట్. సో దీనికి అమ్మే గూడ్స్కి మాత్రం 165 అట్రాక్ట్ అవుతుంది, బట్ దీనికి మాత్రం 165 అట్రాక్ట్ అవుతుంది. నౌ వీ కెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. Sir, these videos are really helpful before the exam. What question? What is the question? What is the answer? Okay. So, చూడండి సార్, to the customers during the details సార్. చూడండి,
వాళ్ళు సెల్లర్ ఎవరు గూడ్స్ సార్ వాళ్ళు అమ్మేది? ఏబీసీ లిమిటెడ్ గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు. ఈజ్ ద ఇండియన్ కంపెనీ, ఈజ్ డిజైనింగ్ ద ఈ రీడర్. సార్ ఎవరికి అమ్ముతున్నారు? ఇండియన్ కస్టమర్స్కి అమ్ముతున్నారు. ఇంకొకరికి ఇంకెవరికి అమ్ముతున్నారు సార్? వేరే కస్టమర్స్ కొంటారు. వాళ్ళు ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు సార్? ఐపీ అడ్రస్. సార్ ఎవరు ఏబీసీ లిమిటెడ్ పాయింట్ పట్టించుకోరు సార్. ఎవరైనా ఏ పాయింట్ పట్టించుకుంటున్నారు? అమ్మేది ఎవరికి? రెసిడెంట్కి. ఇంకొకరు ఎవరికి? ఐపీ అడ్రస్కి. సో మొత్తం ఎంత అమ్మారు? ఈ అమౌంట్ తీసేసుకొని క్యాలిక్యులేషన్లో తీసుకుంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సింపుల్లీ జీరో. బట్ వాళ్ళు అమ్మేటి ఎవరి గూడ్స్ అనేది వి నీడ్ టు థింక్. ఎవరి గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు? ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఎవరు సార్ ఇక్కడ? ఈజ్ ద ఇండియన్. సో ఈ పాయింట్కి 165 అనే సెక్షన్ నాట్ అట్రాక్టెడ్. ఈ పాయింట్కి 125 అనే సెక్షన్ నాట్ అట్రాక్ట్ అనేది అవ్వదు. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఎవరు గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు సార్? XYZ INC గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు. ఓకేనా? ఎవరికి అమ్ముతున్నారు సార్? ఇండియన్ కస్టమర్కి. అట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా? సార్ ఒక నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ కస్టమర్కి అట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా? అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో సింపుల్లీ 2000 ఇంటూ 12,000. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ ఇంకొకరికి ఎవరు అమ్ముతున్నారు సార్? అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో స్టే చేశాడు ఆ పర్సన్. బట్ తను ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు సార్? ఇంటర్నెట్ ప్రోడక్ట్ ఐపీ అడ్రస్ లొకేటెడ్ ఇండియా యూజ్ చేస్తారు. అట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. సింపుల్లీ 1000 ఇంటూ 150 ఇంటూ 80 అంతే కదా? 1000 ఇంటూ 150. సో సింపుల్లీ ఎంత సార్ అమౌంట్? సార్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు సార్? 2 crores దాటిందా లేదా చెక్ చేయాలి కదా? 2 crores 2000 ఇంటూ 12,000 హౌ మచ్ సార్? 2 crores 40 lakhs. ఓకేనా? ఇంకొకటి కూడా ఉంది సార్. 1000 ఇంటూ 80 ఇంటూ 150. వాట్ ఈస్ దిస్? 1 crore 20 or 40? 1 crore 20 lakhs. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? 3 crore 60 lakhs మాత్రం అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ సార్? 2%. ఓకేనా? 2%. ఇది ఫైనల్ సార్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? చాలా స్పీడ్ ఉన్నట్టుంది క్లాస్. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఏబీసీ లిమిటెడ్కి 25 lakhs పే చేసింది సార్. దేనికి? అస్ట్రేంజ్ ఫర్ హోస్టింగ్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సార్ దీనికి ఏ సెక్షన్ అట్రాక్ట్? ఐ విల్ రైట్ ఇన్ చార్ట్ ఫామ్. ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఇదేం సార్? ఎంత పే చేసింది? దేనికి? ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సార్ సింపుల్గా ఏబీసీ లిమిటెడ్ అంటే ఎవరు సార్? ఈజ్ ఇండియన్ ఆర్ నాన్ ఇండియన్? రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్? రెసిడెంట్. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరు సార్? నాన్ రెసిడెంట్. ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ సెకండరీ. నాన్ రెసిడెంటా కాదా? నాన్ రెసిడెంట్. పీఈన్ ఉంది ఇండియాలో? హ్యావ్ నో పీఈ ఇన్ ఇండియా. నో పీఈ ఇన్ ఇండియా. సో ఈజ్ ద రెసిడెంట్, ఈజ్ ద నాన్ రెసిడెంట్. ఓకేనా? నో పీఈ ఇన్ ఇండియా. సో ఇచ్చిన సర్వీస్ ఏంటి సార్? మళ్ళీ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినా లేవా? ఇంకా 4th కండిషన్ ఏంటి సార్? 1 lakh దాటిందా లేదా? సో ఎవరైతే వీళ్ళు పే చేస్తారు ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి సార్ దీని మీద? 6% కలెక్ట్. 6% కలెక్ట్. ఓకేనా? 6% కలెక్ట్ చేయాలి దీని మీద. ఓకేనా? ఎవరైనా క్లారిటీ సార్? నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ టు ద కస్టమర్స్ హౌస్. XYZ INC ఆల్సో పెయిడ్ 32 lakhs టు ద Astra INC. దీనికి చెప్తారు ఎవరు ఆన్సర్? చూద్దాం. ఇది పరిస్థితి. నేను చెప్పేది గంట క్లాస్. దీంట్లో పెన్ అయిపోయి 2 minutes. ఏంటి కిరణ్ గారు, ఏంటి పరిస్థితి? ఏంటి గుప్తా గారు, ఏమైనా రీకలెక్ట్ అవుతున్నాయా? అందరికి రీకలెక్ట్ అవుతున్నాయా? వాట్ యూ డిడ్? చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయిందా ఈక్వేషన్? ఇంకా ఫాస్ట్ కావాలా? డిటీడబ్ల్యూ దీంట్లో ఉండదు సార్. దిస్ సింపుల్లీ పిఏ ఉంటే డిటీడబ్ల్యూ సార్ మీకు అవుతుంది. శశల్య ఏం కిరణ్ గారు ఏంటి ఏమవుతుంది? ఇదంతా మన సబ్జెక్ట్ అనే అనిపిస్తుంది. పెన్ ఆగిపోయినట్టు. 1 hour 59 minutes దాటిపోయింది క్లాస్.
సార్ మీరు 30 minutes చేయమన్నారు, ఇక్కడ 1 hour క్లాస్ ఉంది. యూ కెన్ పుట్ ఇన్ ద 1.5. గో ఫర్ ద 30 minutes ఆఫ్టర్ సమ్ టైం. వినంగా మీకే 1.5లో అలవాటు అయిపోయింది. ఫస్ట్లో 1 తర్వాతకి 1.5, తర్వాత 2లో కూడా అలవాటు అయిపోయింది. ఓకే, సో మీకు నచ్చలేదు కాన్సెప్ట్, డైరెక్ట్లీ గో టు ద కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్. 10 minutes క్వశ్చన్స్ అయితే. సో అలా ప్రతి చాప్టర్కి 20 minutes 30 minutesలో క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి. సో అవన్నీ మీరు క్లబ్ అంటే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు మార్క్ పెట్టుకోవాలి. సో మనకు ఆ క్లాస్ రివిజన్ అయిపోయింది, జస్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఏం చేస్తాం, మేజర్ పాయింట్స్ కదా మనం డిస్కస్ చేసేది, ఆ మేజర్ పాయింట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోగలిగితే మినిమం మనం పాస్ అవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. అంటే ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇంటర్నేషనల్ యాక్షన్ పడతాయి కాబట్టి. ఓకే, అంటే నా రెగ్యులర్ క్లాస్లో కూడా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, బట్ అవి కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్డ్ మేనర్లో ఉంటాయి కదా, మనకు అంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి. బట్ అగైన్ రిపీటింగ్, దిస్ నాట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమర్స్కి రాదు ఇది, ఎంతో కొంత మినిమం ఐడియా ఉండాలి. సో ఓకే సార్, ఇంకా అమౌంట్ పే చేసి నెక్స్ట్ అమౌంట్ పే, హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? దట్ ఈస్ XYZ ఐఎన్సీ కదా, XYZ ఐఎన్సీ ఎవరికి పే చేసింది? ఆష్ ఐఎన్సీ. సో దే ఆర్ ద నాన్ రెసిడెంట్ ప్లస్ నో పిఈ. దే ఆల్సో నాన్ రెసిడెంట్, నో పిఈ. పే ద అమౌంట్ ఆఫ్ 32 lakhs. Pay the amount of 32 lakhs. సో ఏ సర్వీస్ కోసం సార్? ఆన్లైన్ అడ్. సార్ దెర్ ఈస్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ 165? సార్ ఫస్ట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరు సార్? నాన్ రెసిడెంట్, నో పిఈ. సాటిస్ఫైడ్. సర్వీస్ అమౌంట్ 1 lakh దాటిందా? ఎస్ సార్. బట్ హూ ఈస్ ద సర్వీస్ రిసీవర్? నాన్ రెసిడెంట్ అండ్ నో పిఈ. సర్వీస్ రిసీవర్ either రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్ హ్యావింగ్ పిఈ ఇన్ ఇండియా. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలే కదా, దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ 165. బట్ 165 ఎలా వస్తుందో మనం మాట్లాడాలి సార్. సార్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసింది ఎవరికి సార్? ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకే, ఈ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒక టార్గెటెడ్ కస్టమర్స్ ఎవరు సార్? ఇండియన్ కస్టమర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరు సార్? ఇక్కడ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్, నాన్ రెసిడెంట్. సర్వీస్ రిసీవర్ ఎవరు సార్? నాన్ రెసిడెంట్. జనరలీ సెక్షన్ నాట్ అప్లికబుల్, బట్ one exception, that non-resident in the specified circumstances, this section going to be the attracted. So what is the specified circumstances? The sale of advertisement targeted customers is the Indian customer. So this section going to be the attracted again into the 2%. Okay na? That's fine. So next question number 8. QVINC is a company based in the US, engaged in the manufacturing and selling of mobile phones. It sells such mobile phones in the year 2000 and Alpha, another company based in the US, and owns and manages the website, acts as the marketplace, buying and selling of goods, and also owns the advertisement. So QVINC ever sir? Okay, US company, okay, non-resident company. QVINC is the okay non-resident company. వాళ్ళు ఎవరితో collaborate అయ్యారు సార్? అనదర్ వెబ్సైట్తో collaborate. దట్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది సార్? ఓన్స్ అండ్ సెల్ మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? తర్వాతకి గామా ఎల్ఎల్సి కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద యూకే, ఎంగేజ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్? ప్రింటర్స్ని సేల్ చేస్తారు. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ QVINC సోల్డ్ 8,000 మొబైల్ ఫోన్స్ యాజ్ అండర్. ఎలా సేల్ చేస్తారో చూసుకోండి సార్. సార్ పర్ఫార్మింగ్ త్రూ ద మొబైల్ ఫోన్స్ ఎలా సేల్? ఆల్ఫా ఐఎన్సీ ద్వారా సేల్ చేస్తారు. ఆల్ఫా ఐఎన్సీ ద్వారా ఎవరికి సేల్ చేస్తారు సార్? ఆల్ఫా ఐఎన్సీ ద్వారా రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియాకి సేల్ చేస్తారు. కన్సిడర్ నాట్? కన్సిడర్ చేయాలి కదా, కన్సిడర్. త్రూ ఆల్ఫా ఐఎన్సీ ద్వారా ఇంకెవరికి సేల్ చేస్తారు సార్? నాట్ రెసిడెంట్ ఇన్ ద యూఎస్ సిటీ. సార్ దిస్ ఇస్ కన్సిడరబుల్, నాట్ కన్సిడరబుల్? No, this is not considerable. You can mark this not considerable, mark it as not. సార్ ఇంకెవరికి సేల్ చేస్తారు సార్? పర్సన్ హూ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా, కానీ ఓన్ వెబ్సైట్ ద్వారా సేల్ చేసేస్తారు. సార్ ఓన్ వెబ్సైట్ ద్వారా సేల్ చేసింది కన్సిడర్ చేయాలా వద్దా? ఓన్ గూడ్స్ ఆర్ అదర్ గూడ్స్? ఓన్ గూడ్స్ ఆర్ అదర్ గూడ్స్? ఇక్కడ ఓన్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఎలా సేల్ చేస్తారు సార్? ఓన్ గూడ్స్ ద్వారా సేల్ చేస్తున్నారు. బట్ QVINC ఈజ్ ద నాన్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ లేదనే పాయింట్ మనం చెక్ చేయాలి. సార్ వాట్ ఈస్ ద QVINC బేస్డ్ ఇన్ ద యూఎస్? ఇది ఎంగేజ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్. And it sells its mobile phone, Alpha INC. Another company based in the US owns and manages and websites that act as a marketplace and buying the selling of goods and also owns the advertisement. So QVINC is not at all rated as a e-commerce operator కాదు కదా. సో అదే ఆల్ఫా ఐఎన్సీ సేల్ చేసింది అనుకోండి, వీ కెన్ కన్సిడర్. ఎందుకు? దట్ ఈస్ ద ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్. QVINC ఈస్ ద నాట్ ఏ ఈ-కామర్స్, సో నాట్ కన్సిడర్ దిస్. సార్ QVINC హ్యాస్ ద ఓన్ వెబ్సైట్, త్రూ ఓన్ వెబ్సైట్. ఎవరికి సార్? నాన్ యూకే, నాట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్. సో ఫిజికల్ స్టోర్ ఇన్ ద యూఎస్. సార్ అక్కడే అమ్మేసుకున్నారు, అక్కడ ఉన్న రెసిడెంట్, మీరు వెళ్ళి అక్కడ స్టే చేస్తున్నారు సార్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ కన్సిడరబుల్. సింపుల్లీ కన్సిడరబుల్ పాయింట్ ఈస్ ద 15,000 ఐ థింక్. చూడండి, ఈక్వలేషన్ నాట్ అట్రాక్టెడ్. బట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ సినారియో సో డిసప్పాయింట్. చెక్ చేయండి సార్, ఇక్కడ చెక్ చేయండి సార్. QVINC, ఇక్కడ వీ నీడ్ టు చెక్ ద 2 points. వీ నీడ్ టు చెక్ QVINC మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్లస్
ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్లస్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్. సో సింపుల్గా ఒక ఈ-కామర్స్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా వేరే వాళ్ళ కంపెనీ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ పాయింట్. సో వీ కన్సిడర్ ద విచ్ పాయింట్ సార్? వీ కన్సిడర్ విచ్ పాయింట్? 7,000 పాయింట్స్ కదా, దిస్ 7,000 పాయింట్, దిస్ 7,000 పాయింట్, ఓకేనా, దిస్ 7 పాయింట్. సార్ కివిఐఎన్సీ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉంది, అక్కడ ఉన్న రెసిడెంట్కి అమ్మేసింది. దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ కేస్, దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ కేస్, దట్ ఈస్ నాట్ అక్రూడ్ అరైజ్ ఇన్ ఇండియా, దట్ ఈస్ అక్రూడ్ అరైజ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో నో ఇన్కమ్ ఈజ్, ఓకేనా. సార్ గామా ఎల్ఎల్సి ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్ విత్ ఆల్ఫా ఏజెన్సీ. గామా ఎల్ఎల్సి ఎవరు సార్? దిస్ ఆల్సో అనదర్ యూకే కంపెనీ. ఫర్ hosting of advertisement on the website paid the $50,000 for hosting advertisement in India for Indian customers కోసం. సార్ ఒక నాన్ రెసిడెంట్ ఇంకో నాన్ రెసిడెంట్తో కలిసి ఏం చేస్తున్నారు సార్? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్లే చేస్తున్నారు. సార్ దీనికి ఏ సెక్షన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది? 165 నో ఛాన్స్. ఎందుకు? అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరు? నాన్ రెసిడెంట్. ఇక్కడ ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ఇచ్చేది నాన్ రెసిడెంట్. 165 ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతుంది? దట్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫైడ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ సార్? అక్కడ టార్గెటింగ్ కస్టమర్స్ ఎవరు సార్? ఇండియన్ కస్టమర్స్. సార్ ఇంకొక 20,000 అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం ఫర్ యూకే కస్టమర్స్ కోసం. సో దిస్ ఈస్ నాట్ యువర్ కేస్, దిస్ ఈస్ 50,000 ఓన్లీ వీ కెన్ రిక్వైర్ టు కలెక్ట్ ది ఈక్వేషన్, ఓకేనా. 50,000 ఇంటూ 80. సరే 50,000 ఇంటూ 80కి వస్తుందా? 80,000కి వస్తుంది సార్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 crores లిమిట్ అనేది ఎక్కడ క్రాస్ అయిపోయింది సార్? ఇక్కడే క్రాస్ అయిపోయింది. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ క్రాస్ అయితే సార్ 2 crores వీ కెన్ టెల్ యూ. సార్ దిస్ ఈస్ నాట్ నెక్స్ట్ పెనాల్టీ సార్. యూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద పెనాల్టీ. సింపుల్ పాయింట్స్ చూడండి. సో రఘు మీటెడ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎంత సార్? పేమెంట్ జరిగింది 3 lakhs. ఎప్పుడు సార్? 38,600 టువర్డ్స్ ద ప్రొక్యూరింగ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఫేస్ టు ద ఫారిన్ కంపెనీ విచ్ ఇస్ నో ప్లేస్ ఆఫ్ పర్మిట్. ద కంపెనీ హాస్ రిమిటెడ్ ది ఈక్వేషన్ 23. సార్ ఎప్పటికల్లా లిమిట్ చేయాలి సార్? నెక్స్ట్ మంత్ 7th లోపు. కానీ ఎప్పుడు లిమిట్ చేశారు సార్? 23rd. సార్ హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ ఈస్ ద 2 months. సార్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అ కన్ఫ్యూజ్డ్ దిస్. అసలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఐసీఐ గైడ్ లైన్స్ ఏంటి దీని మీద? నో వీ కెన్ క్లారిఫై. సార్ ఎప్పుడు డ్యూ డేట్ చెప్పండి సార్ నాకు సార్? 7th ఆఫ్ డేట్ చెప్పాలి. 7th August 2023. బట్ యాక్చువల్ డేట్ ఎప్పుడు జరిగింది సార్? 23/1/24, ఓకేనా. సార్ మనం మంత్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ఐసీఐ అంటే సార్ 7th August 7/23 నుంచి 6th August 23 వరకు ఒక మంత్, ఓకేనా. మళ్ళీ 7/8 నుంచి 6/9 వరకు 1 month. సార్ 7/9 నుంచి 6/9 వరకు ఒక మంత్, ఓకేనా. 6/10, ఓకేనా. మళ్ళీ 6/10 నుంచి 7/10 నుంచి 11 వరకు ఒక మంత్, ఓకే. సార్ 7/11 నుంచి ఎప్పుడు పే చేశారు? సో 6/12 వరకు ఒక మంత్. సార్ 7/12 నుంచి 7/1 వరకు ఒక మంత్, ఓకేనా. సార్ 7/1 నుంచి 8/2 వరకు ఒక మంత్. కాకపోతే 8/2లో గారు వాళ్ళు ఎవరు పే చేశారు సార్? 23/1 పే చేశారు. బట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్స్ ఆల్సో ట్రీట్ యాజ్ ఎ ఫుల్ మంత్. సో వీ కెన్ సింపుల్లీ 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 months, 6 months and 7 months. You get 7 months? Huh? Perfect. 7. Tala for reason 7 months. Okay, that is the 7 months. Sir, మీకు అందరికి ఇప్పుడు అర్థమైనట్టు ఉంటుంది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో. కాపీ చేసుకోండి అర్థం. మంత్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సింపుల్గా ఏం చేయాలి సార్? 30 lakhs into 6% into 1% into 7. That's it. Okay. The next, that's not question number 11. Sir, what are the circumstances which penalty can be imposed? Next first point, sir. Chudandi. So, it Indian company is engaged in the business of manufacturing sale of craft to expand India, hire the one London-based company online advertisements. No permanent establishment in India during this unlimited pay. The ఎంత పే చేసింది సార్? 5 lakhs to the chain INC, for the service and deduct the equation levy. ఎంత డిడక్ట్ చేసింది సార్? ఈక్వలేషన్ లెవీ 15. సార్ ఎప్పటి వరకు పే చేయాలి సార్? 7th of the 4th. బట్ ఎప్పుడు పే చేశారు సార్? 15th. సో 7/3 to 7/4 to 7/5 వరకు ఒక మంత్. సో పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ ట్రేడ్ యాజ్ ఫుల్ 1 month. సింపుల్లీ 1 month. ఓకేనా. 1 month ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. 5 lakhs into ప్రీస్ into 1 month, ఓకేనా. సో సింపుల్. వాట్ ఆర్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ పెనాల్టీ కెన్ నాట్ బి ఇంపోజ్? ఏ సర్కమ్స్టెన్సెస్ పెనాల్టీ అనేది ఇంపోజ్ అవుతుంది చెప్పాలి. సో దెర్ ఈజ్ ఎనీ రీజనబుల్ కాజ్ ద పెనాల్టీ కెన్ నాట్ బి ఇంపోజ్. సార్ పైన అండర్లైన్ సార్, నేను ఏదైతే అండర్లైన్ చేసిన
అండ్ ఆపర్చునిటీ షుడ్ బి. సార్ పెనాల్టీ ఓబిహెచ్ ఇవ్వకూడదు, పెనాల్టీ అనేది ఓబిహెచ్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే సార్, ఇది ఆర్డర్ వై సార్ ఇంపోజింగ్ దానికి అగ్రీ చేశాను సార్. నేను ఎవరికి ఫైల్ చేశారు ఫస్ట్ అపీల్? సిఐటిఏ ఆపరేటర్. ఎనీ డేస్ సార్? 30 days. ఏ ఫామ్ సార్? 3. ఫీజ్ ఎంత సార్? 1000. దట్స్ ఇట్. 30 days అపీల్ టు ద కమిషనరేట్ అపీల్ 32. దట్స్ ఇట్ సార్. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఐ థింక్ మ్యాక్సిమం కవర్ చేశాను 1 hourలో. కంటెంట్ అంతా కవర్ చేసాం అనుకుంటా. మీ మెరిట్స్ అంటే మీ రికమెండేషన్స్ ఏంటి ఈ క్లాస్ మీద? ఇంకా ఫాస్ట్, ఇంకా స్లో, ఇలానే సరిపోతుంది. రీకలెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారా సార్? మీరు చదివితే 1 hourలో అయిపోద్ది అనుకుంటే మాత్రం చాలా తప్పు. అది 1 hourలో అవ్వదు. మీరు ఎక్కడ ఆగిపోతారు తెలుసా? ఆ రీడర్ దగ్గరే. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఆగిపోతాం. ఫస్ట్ మీకు ఆ చార్ట్ ఫార్మేట్ అనేది మీకు ఫ్లో ఉండదు. మీ దగ్గర ఉన్న బుక్కి నేను చెప్పే బుక్కి చాలా డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఫార్మేట్ మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి, ఇంట్రెస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంత 1 hourలో ఇన్ కేస్ కాన్సెప్ట్ అయినా క్వశ్చన్స్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 2-3 hours. ఓకేనా? ఓకే గైస్, యూ రియలీ లైక్ దిస్ సెషన్, ప్లీజ్ రిఫర్స్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, అటెండ్ దట్ 45 hours బ్యాచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.